your presentation. I just want to go brief again on the rules and the date for the student to follow, and also we'll share with you the list of the students who register for the event today as well. Okay, so guys, hôm nay cô sẽ nói bằng tiếng Việt lại cho cái phần đầu tiên này. Và cái phần mà thầy hướng dẫn thì bên team của cô sẽ vẫn tiếp tục là sẽ có cái phần tóm ý cho các bạn, và cái phần recording này thì cô sẽ vẫn có để cho các bạn nắm ha. Rồi bây giờ trước tiên là cô xin phép là đi qua cái phần mà cái ngày ở đây thì mình đã xong cái stage 1 rồi, là cái ngày mà mình launching này, và bây giờ mình đang ở stage 2 là cái ngày mình bắt đầu action. Thì ở thời điểm mà từ ngày thời điểm mà các bạn đã tiến hành đăng ký thì các bạn cũng đã hoàn tất cái đăng ký rồi, đó là ngày 7 thì bên trường có xin thì, và phía bên SEKI cũng có xin thì cô có dời qua ngày 8 tháng 3. Thì những bạn nào đăng ký trước ngày đó thì bên cô sẽ nhận ha. Hình như bên dealer bị out. Ok, và bây giờ mình ở stage 2 này thì các bạn chú ý, các bạn sẽ bắt đầu là okay, sorry. Stage 2 này thì các bạn sẽ chú ý là các bạn bắt đầu làm bài thi. Thì mình sẽ làm thật ra là từ tuần trước mà đã bắt đầu làm rồi, và mình sẽ làm đến ngày 24. Và mình chú ý dùng cô là mình sẽ có những cái buổi mà chia sẻ như ngày hôm nay. Thì buổi ngày hôm nay là buổi đầu tiên là ngày 10, và cái buổi thứ hai là ngày 17 tháng 3. Tuy nhiên thì hồi nãy thầy Martyn có chia sẻ là thầy có một cái lịch làm việc đột xuất. Thì cái ngày này cô sẽ check lại với thầy, và thầy sẽ đưa cho cô các option ngày, và cô sẽ báo với các bạn luôn để các bạn coi và các bạn sắp xếp. Nếu trong trường hợp bất khả kháng các bạn không tham gia được thì các bạn phải nhớ các bạn email. Nếu mà những các bạn không tham gia ở bên các bạn tham gia ở bên team SEKI ấy, hoặc là bên Việt Mỹ, nhưng mà nếu các bạn có thể các bạn vẫn hoàn toàn chủ động email để bảo rằng là các bạn bị bận, hoặc là các bạn mà tham gia nhóm thì cô có thể đồng ý cái chuyện đó là không phải là tất cả các thành viên trong nhóm đều rảnh để có thể tham gia, thì các bạn có thể đề cử một bạn thành viên trong nhóm để tham gia, để có thể nốt lại hoặc đặt ra các câu hỏi với thầy nếu mà cần thiết, để cho cái bài tập của mình nó tốt hơn ha. Và cái stage 3 thì các bạn chú ý dùng cô, cái đợt trước là xin ghép nhóm thôi, xác nhận nhóm thôi, thì cô có thể đồng ý cái chuyện là extend the date là từ ngày 7 qua ngày 8. Nhưng đối với cái stage 3 này, elimination này ấy, thì các bạn chú ý không thể vượt qua và không có extension nhé, là vào đúng ngày thứ 3 25 tháng 3 2025 và trước 11 giờ 59 phút tối. Nếu bạn nào nộp sau thì coi như là cô sẽ không nhận bài. Thật ra là công sức của mình nó sẽ cũng bỏ công mà không được ấy, nên các bạn phải chú ý và không có extension chắc chắn luôn. Bởi vì cô muốn mình sẽ tập một cái thói quen, đó là nếu mà các bạn lên các cái trường đại học thì các bạn sẽ không dễ dàng để xin extension. Và khi mà các bạn muốn extend cái deadline cho những cái bài assignment hoặc này kia của các bạn ở trên cấp độ mà đại học ấy, thì các bạn phải có skill và phải có lý do như là khám bệnh, chữa bệnh, và phải có cái khám bệnh của bác sĩ. Và đôi lúc nếu mà các bạn nộp quá trễ các bạn cũng sẽ không được extend, hoặc là các bạn có thể được cho extend nhưng mà cái điểm của bạn sẽ ở cái mức là minimum chẳng hạn. Nên các bạn phải cẩn thận về cái ngày này, và mình phải cần bắt đầu có cái ý thức về deadline ha. Thì chú ý là sau đó thì bên cô sẽ chấm điểm và thông báo cái kết quả vào ngày 28 tháng 3 là ngày thứ 6. Và cái ngày 31 tháng 5 thì những cái nhóm mà được vô bên trong ấy thì sẽ được thuyết trình trong nhóm đó. Thì hiện giờ tùy vào cái số lượng bài ngày hôm nay thì cô thấy cái lượng nhóm ngày hôm nay hình như khoảng 8 nhóm. Thì cô sẽ discuss với thầy coi là tất cả các bạn vô được thuyết trình hay không, hay là sẽ giới hạn lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái slide kế tiếp. Thì cái này chỉ là cái điểm cô vẫn nhấn mạnh lại, các bạn chú ý dùm cô là cái price cuối cùng á, là cái price mà dành cho group và cá nhân, mà để đạt được cái việc là các nhóm nào mà làm việc tích cực này và rất là thể hiện là việc chăm chỉ chuyên cần ấy, thì nó sẽ thể hiện qua rất là nhiều việc. Ví dụ như ngày hôm nay là nhóm nào tham gia, nhóm nào không tham gia chẳng hạn. Và nếu mà tất cả thành viên trong nhóm tham gia và có những bạn mà không tham gia được thì nhóm trưởng phải có thông báo hay này kia gì đó. Nó sẽ thể hiện ở những cái điểm này thôi. Hoặc là trong lúc các bạn thuyết trình các bạn sẽ làm việc với nhau như thế nào. Bên cạnh đó, ví dụ như là những cái deadline của bên cô đưa ra, những cái email bên cô đưa ra và yêu cầu làm việc thì các bạn có tuân thủ theo hay không. Các bạn phải tập thói quen của cái việc là khi các bạn đi học hoặc là đi làm, các bạn cũng sẽ phải cần trả lời email thường xuyên. Nếu những email cần liên quan đến mình thì đây là một cái thói quen để các bạn học, để các bạn thử trong mỗi cuộc thi. Các bạn cần phải follow những cái guidance của bên ban tổ chức ha.
Thì cái rules thì again lại là như bên cô có nói đó, là các bạn chú ý không được sử dụng tất cả những cái phần mềm để làm cái bài tập này đó, và thầy hoàn toàn có thể tìm ra được. Và ngoài ra nữa thì các bạn chú ý là cần nộp bài đúng giờ, vẫn cứ tiếp tục cái câu là cần nộp bài đúng giờ thôi ha. Và cuối cùng thì ở đây là danh sách tất cả các bạn tham gia. So Martyn, you could see it. There will be 8 groups joining this time. Not really 8 groups, 6 groups joining this time, and also we have 2 individuals. They were doing the assignment on their own. And also I can send over the name of the groups to you for you to have a look at this. Và đối với các bạn nha, các bạn chú ý này, nếu mà đúng là cái email chị Uyên gửi cho các bạn là vào ngày thứ Bảy, là đã yêu cầu các bạn gửi tên name của cái group đó rồi và xác nhận. Nhưng mà hiện giờ theo những gì chị Uyên có chia sẻ ở đây ấy, thì chỉ có vài group là đã gửi lại cái email và xác nhận thôi, và những group còn lại vẫn chưa gửi email xác nhận. Thì các bạn phải chú ý là khi mà có email các bạn nhớ là phải gửi lại nhé, phải reply lại, chứ không phải là nhận rồi xong để đó, thì phía bên cô cũng sẽ không thể kiểm soát được. Ok, thì lát nữa giữa giờ thì chị Uyên sẽ có cái đường link gửi vô trong group và yêu cầu các bạn điểm danh đấy. Thì bạn nào ở trong group nào thì các bạn điểm danh cho group đó. Và nếu mà những thành viên của các bạn không tham gia được thì các bạn có thể nốt rất là rõ, các bạn nên ghi tên của các bạn trong đó nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình có gì thắc mắc không? Nếu không thì cô sẽ pass over cho thầy Martyn nha. So Martyn, now it's over to you. I already explained all the roles of the student and also the list of the students who joined the events today. And also we will have 2 individuals and 6 groups. So in total, you will have 8 papers submit to you later on. Great. Thank you, Kat. Xin chào. Hello, everybody. Good morning from a sunny Wales. I understood every word you said, Kat. I'm kidding. No, I didn't. Yeah, I've been working hard on the weekend on my Vietnamese. Good morning, everybody. My name is Martyn Rowling. For those who remember me last week, hello, lovely waving hands. That's always nice. Nice to see everybody. What are we going to do this week? Well, before we get into the session this week, I think it's important for us to just remember what we discussed last week, okay? And if you remember, I asked you some personal questions. I asked you questions about who are you? I asked you questions about what your friends are like. I asked you questions about where you like to hang out. And the reason being is because I wanted a position for you that is a human being that is in life trying to do the best that you can, trying to survive and have fun and be successful. Then you're used to working with people, you're used to being in groups. And in marketing, we start to talk about segmentation. We talk about these days tribes. So I felt it was important to start with that connection, that if you understand your environment and you recognize and reflect upon how you interact with your friends, then you should be able to understand marketing, because it's not a complex subject, but there's many layers we can look at in order to do our profession the best that we can, okay? So I just want us to remind ourselves that this is all about trying to connect organizations with individuals, with groups. It's about recognizing what people like. It's about recognizing what people don't like. And the question is whether you're going to offer them anything of value, okay? And that's the big question. So if you remember, I came to you last week with a challenge. And the challenge was, why isn't Starbucks doing better in Vietnam? Because I shared with you that BBC article that talked about, for a large company like Starbucks, yes, they've opened 100 stores, but they're not really making that much traction. They're not really doing that well
with their standards when it comes to hitting market share in Vietnam. So the number I gave you last week was 2%. So 2% of the market share right now is going to Starbucks if we look at the coffee industry in Vietnam. Now, why I ask you, because it's your culture, it's your environment, it's your towns, it's your cities. You're going to get a feel for it. You're going to get to know why people like or dislike the brand, why people might hang out with other in different places, why some people don't like the taste of the coffee. Because what the British media are saying is that you are coffee lovers, if you remember the article, right? Why aren't Vietnamese people who are coffee lovers buying into Starbucks? So that's the challenge for you to help me. And I work in the university with students like yourselves, and we go out to companies all the time doing things like this for them. And they say, Mart, I don't understand why my customers aren't buying from me. And why are my competitors doing better than me? And they're the two main questions that I want to address for you today. I'm not going to try to prescribe this process for you, by the way. I want you to have an element of freedom. I want you to apply creativity. There's a couple of steps that I want us to consider before we start throwing out ideas. Because in my profession, I see a lot of people have brilliant ideas, and there's nothing wrong with that. But when I ask them to support that idea with research, support that with information and data, then sometimes that's where we fall short. So I just want us to recognize that I'm trying to endorse what we call evidence-based decision-making. If we're going to make a decision on behalf of Starbucks of how they can be better, then where is our evidence going to come from? And I would like to position that for you today. Okay, so that's my introduction. And I think I asked you questions. I'm just looking at reminding myself what I asked you last week. Why can Starbucks only have 2% market share? Do their products appeal to people in Vietnam? What particular target group should they be looking at? Does the brand connect with the culture and the preferences of Vietnamese people? And are they competing? And obviously not, based on their market share, against the likes of Coffee House and Highlands Coffee, which I know very little about. So you're my ears on the ground, you're my eyes on the ground to say, Mart, this is what's going on, okay? All right, let me just share my screen then, and we'll get into some content. Okay, so if we are reminding ourselves what the challenge is all about, well, I've kind of talked about that already, and that is very much what's going on with Starbucks in Vietnam. I asked you, who are you? Who are your friends? Where do you hang out? And I know I've already talked about that this morning. The reason why I'm reminding you is because often human beings hunt in tribes, just like flocks of birds, as I said last week, just like buffaloes. Human beings know that we are safer in numbers. And I'd like us to position that today, because traditional marketing might look at segmentation in more of an individual way. But there are other methods that would say we need to look beyond the individual in a more traditional form and look at more of the tribes and the connectivity in the tribes. And I want to talk to you about that today. Okay. On the bottom right-hand corner, can I remind you the process? Everybody will do well. If you can tell me on pitch day, you've identified the issue with Starbucks, you conducted research on particular stakeholders in the environment, which I'm here to help you with. You've generated some ideas, and you've also evaluated those ideas based on the pros and cons and which ones you think are better for Starbucks. And then you make some recommendations. If you do that, you will do well. And let's get down to it. And you might win some money. Maybe that's what it's all about. I don't know. I'm here for the learning. Maybe you're here for the money.
I don't mind. We can have fun either way. All right. Seth Godin, these days often referred to as the godfather of marketing, put 3 lovely questions that I felt I wanted to position for you today. The first question, he said, if you're going to do a good job of connecting with audiences, if you're going to do a good job in marketing, you need to know what your brand stands for. You need to know what your values are, and you need to kind of know just what kind of message you're putting out there. The second question he talks about is you've got to understand your audience. You've got to know their preferences. You've got to understand their behaviors, but also expectations of your brand or your product and service. And the third question he talks about is, if you was a brand, if you was a human being, and we can all relate to this, I talked about this last week, how would you behave in a party? And what he means by that is, how are you going to create a personality? How are you going to make sure that people like your brand and people like your service and want to be part of what you're trying to create? So question 1 and question 3, we're going to kind of park for today. We're going to come on to that in the next session when I talk about brand positioning and positioning the product in the marketplace and position ourselves against our competitors. But today, I want us to focus on that question 2. Do we know their audience? Do we know their preferences? Do we know their behaviors? Do we understand their expectations? And that's where we come in as good researchers, because you can't do that until you understand your audience. And I think I like the way that he's put this subheading on his textbook here, and that is, you can't be seen until you learn to see. I think what he means by that is that you have to do your research. You have to look up and say, who am I trying to talk to? Who am I trying to gain exposure to? Who am I trying to win custom over? Who am I trying to service? That is the fundamentals. I want you to remind yourself of that. And that's why I asked you last week, not just to think about who you are, but to think about who your friends are, because that represents a kind of relationship. Just like marketers, just like Starbucks. And what we are saying in the article is that maybe, this is a maybe, by the way, because I'm asking you to do research for me. Maybe Starbucks hasn't got the relationship right. Maybe there's something missing. And that's where the competition comes in. Okay, the challenge, as I said before, is covering 5 sections. I'm repeating myself because I want people to understand early on the method and the process that I'm looking for you to adopt. I'm not going to tell you what to do in each of these sections, because I just told you I want to give you freedom. But I encourage you to think about the process that you're going through. And as I said before, I often see people see the issue and come up with an idea. But as educated people, we need to ask ourselves a couple of questions before that. Once we identify the issue, why is that an issue? Then we conduct our research and ask ourselves, what are our customers' thoughts? What are our competitors doing? What does the industry look like? Is our client, in this situation, Starbucks, doing a good job? Have they got bad customer experience? Are their products nice? Do people like where they are? Do they like to hang out there? All these questions I asked you in a more personal way last week. Now we're zooming in and applying that approach to our client, Starbucks. And then the ideas will come. Okay. I also showed you this slide. And that represents for me the business environment of the coffee industry. If we have a handle on our preferences of our customers, if we understand who we are and we know where our competition is, then we can create a message and go through particular channels as marketers and build a relationship. That's our job. Not easy, but we want to try and narrow that arrow as close as we can to each other. But today, I want us to move forward
I want to present this in a slightly different perspective for you that hopefully will help with your education. I don't want to bombard you with information because, as I said, I want this to be fun. I want you to get out there and explore and just gather information. But I think it's important I give you some kind of structure. So what I've got in front of you there is what we call the business environment analysis. And you might have been taught this already at different parts of your education. And yes, I talk to MBA students about this, but obviously we are talking about it in a lot of detail. And I tend to find this is a really useful model if you understand beyond the acronyms. I often meet students who say, I know what macro environment is, it's pest analysis. And they go political, economic, social, technological, environmental, legal, if you want to do PESTLE. And then I'll say, how do you analyze a company? And they say, I'll do a SWOT analysis. Look at their strengths, weaknesses, opportunities, and threats. It's not bad, nothing wrong with that, because you could see that's the structure there. But where people start to struggle is when I say, well, analyze the political environment for me. Analyze the economic situation right now and the disposable income for young people in Hanoi, so I know whether they can afford Starbucks coffees or not on a regular basis. And that's when it gets real when I'm working with clients, because that's when you really got to know how to do your job, not just understand acronyms. But I don't want to overcomplicate this session. I want to keep it simple. There are 3 stakeholders that I would encourage you to think about during the whole process of your research. Stakeholder number 1, Starbucks, the company. Stakeholder number 2, customers. Stakeholder number 3, competitors. If you get a perspective on that, if you present good research on that, I guarantee you will find gaps. I guarantee you will come up with ideas of how they can do better. So the big question, I suppose, today is, well, how do I do customer analysis? How do I do competitor analysis? That's what I want to help you with today, okay? And then next week, we'll kick on focusing on Starbucks, even though we'll talk about them today, how we actually make that connection. So what I done was, I didn't want this to become too academic, but I think it's important. I am an academic and I do endorse, obviously university, but I do recognize that the stage you're at in your learning. And I also recognize that we want to do quite a practical project here. So the best place I thought to look would be in the UK called the Chartered Institute of Marketing, an industry leading association that represents the subject of marketing in industry. I suppose a bridge between academia and industry when we talk about marketing. So who better to go to ask them the question? And what they said was, how do you grow your customer base? And the importance of that and how critical it is that you understand how to do that. So let's look at what their recommendations are. They got 4 steps. Step 1, establish which customers are most profitable or profitable. Step 2, profile your customers. Step 3, define your customer groups. And step 4, decide which customers or customers groups you will target. Let's break that down slowly for you so we understand what those statements are asking. Step 1, establish which customers are profitable. Now, what I need us to think about here is the customers you think Starbucks should be focused on. They might have got that right. They might have got it wrong. They might need to tweak it. They might need to widen maybe the net of customers they're looking at. They might need to focus more. Are they too wide and trying to present their brand to everybody and their service to everybody? And it's not appealing to people like yourselves. But what research tells us, the majority of businesses talk about Pareto's principle, which is 80-20.
What businesses say is that 80% of your business will come from 20% of your customers. I will help you out to start you with that critical thought. What Starbucks have been saying, or what the research has been saying from what I've seen, which I know I've done very little, it's your job, not mine, and that is, they tend to target young, middle-aged professionals, on the go, busy. Question I'd be asking if I was you, is that a good idea? Is that what's going to make them profitable? And I'm going to leave that statement there for you to reflect upon. Step 2, profile your customers. So what does the Chartered Institute of Marketing mean when they say profile your customers? Let me put that in simpler terms for you. What are the characteristics of your key customers? I've got some leading questions for you. How do they use or consume coffee houses, coffee establishments, coffee products? Are we only looking at coffee products? I would like you to think about. Does Starbucks competitors offer other things than coffee? I know Starbucks do. Are we going to focus on the fact that we are the best coffee place and the nicest taste, so therefore we find that our customers want those type of things? Or is it the fact they just want a cool place to hang out with their friends? And we need to focus on that more. What are the benefits your customers are looking for? That is a fundamental of marketing. Features and benefits. Features, what are the features of your product? Starbucks would often say triple roasted, different range of products. From a service perspective, an encouraging environment where you can hang out and study with your friends, a place you can pop in. We even know your name because we write your name on a cup. All that personalization to say, this is a place that you can come. This is your kind of second home during the week when you're busy, a place where you can relax, a place where you could socialize. Are they the features that you're tending to hear? Or are they not the features you want to hear? What are the benefits do you think Vietnamese customers want from Starbucks? How do potential customers of Starbucks live their life? Something to think about. Where are they based? It's just that curiosity to get an understanding of who you are trying to identify and target. I'll talk further, obviously, about profiling your customer, but I just want you to recognize some sections in your thought process when you're gathering data on potential customers. Let's move on to number 3, define customer groups. Now, what they're trying to say now is that now you've characterized customers, now you've gathered information on where they live, what they want from the product, what benefits they like, what features that might attract their attention, what type of, how frequently would they be buying and using your services. Now we're talking about, some would say clustering, some would say grouping. Now we're talking about taking those individuals and putting them into groups. I've already given you one example. Young professionals, busy, on the go. Let me give you another example. Young mums, 6-9 months off work due to maternity, hanging out with people in the coffee shop. Elderly people that have plenty of time if they retired, meeting people to socialize and going for a cup of coffee on a Tuesday morning at 10 a.m. Groups that might meet up to talk about their interests, but don't have a venue, don't have a business place to go to, so use coffee houses as a place to meet. Friends that meet once a week and want to talk. Colleagues, whatever it might be, but we can create groups, often based on age, demographics, psychographics, which I'll talk about shortly. But ask yourself, maybe let me use another word. Who's Starbucks tribe? What would that look like? You know your tribe.
You know what your tribe is. You know where you hang out. You know what you like to do. You know why you hang out together. You know who organizes that gathering. You need to think about how you can have that intelligence on behalf of your client, Starbucks. Stage 4, decide which customers you will target. Now, in marketing, a lot of people I meet and a lot of people that don't understand the subject say, everybody's my customer. I'd like you to reflect upon that when you're doing your research. The majority of marketing literature would say you can't attract your product or service to every single customer. You have to think about how you're going to focus on a particular group or groups. So ask yourself, if I'm going to identify groups for Starbucks that they could focus their attention on, maybe it's the ones they already exist, but they just could do better. Or maybe they don't appeal to younger people like yourselves and they're missing out because you would go there and spend money. I don't know. That's for you to do your research and come up with some thoughts. What I would like you to think about, though, there are 3 things that you need to consider in order for a group to be successful for a company. The first one is, as a company, you have to be able to satisfy their needs. So if you identify a group and they want a particular service, but Starbucks can't offer that, it's not their group. So first of all, we need to be able to satisfy that group's needs. Secondly, we need to be able to identify the group. In other words, we can identify them and give them some kind of explanation or description of what they are and who they are. As I kind of asked you before, what are your friends? Who are they? What are they like? And the third point I want you to think about is that if we're going to be a little bit more focused in our research, if we are saying to Starbucks, you are missing a trick, you need to think about this particular target audience, this particular group of customers, just remember, in order for it to be profitable, the first point that was mentioned, the group has to be a reasonable size. It has to be a large enough customer base that you can say Starbucks could promote and sell their services to a large amount of people. So that's the 4 stages that the Chartered Institute of Marketing recommend when it comes to growing your customer base. Knowing where they are customers, knowing who has disposable income, knowing the characteristics of those customers, knowing the groups and what those look like and how they come together, and knowing whether you think you can actually achieve any relationship with that group, because you can't appeal to everybody. And I'd like you to really think about that, is why right now does Coffee House and Highlands Coffee do a better job than Starbucks? What is it that's missing? Let me help you out a little bit further with this section, because you're probably thinking, well, they're nice questions, but what do I do? What framework or formula can I use when I'm gathering data on customers? You would have come across this perhaps in your studies already, market segmentation, but you can see I've kind of put a stamp on top of there just to add a bit of complexity, because that's what I like to do. I'm kidding. I just want to give you 2 perspectives so you can at least reflect upon the best approach that you would like to take with this. As I mentioned earlier, the traditional approach, geographic, demographic, psychographic, behavioral. What that means is I'm going to segment the market, the coffee industry or drink industry within Vietnam, within Hanoi, and I'm going to break it down by particular city or county or town or what the climate is. All those factors have an influence what they say when you come to segmentation geographically. How can I focus on a particular group of customers? The next thing I could say is I'm not going to look at customers maybe geographically, but I'm going to look at the gender, how much income they bring in, their occupation. Now, does that ring a bell? Remember I mentioned earlier, Starbucks do tend to talk about that they target young
professionals. Young professionals have some income, might not be at the top of their career, but they are building. Occupation, young professionals. Family size. Maybe the young professionals, maybe they don't have a family yet, so they have a large disposal of income. I don't know. That's for you to reflect upon. But these categories give you a sense of how can I segment the market? Now, it's not one or the other. You can use all four interchangeably. You can put more emphasis on one than the other. It's entirely up to you based on what you feel is right for the company. The next one is psychographic. Now, psychographic is very much getting a little bit more into the personality traits. What are you interested in? As I asked you last week, what are your hobbies? What are your needs? What are your goals? What are your values? Starbucks in the UK has come up against a lot of criticism for their approach to paying taxes. There's a lot of bad press in the UK over the last few years, how they don't pay enough tax. That's got nothing to do with coffee. It's got nothing to do with hanging out and enjoying time with your friends. But what it says is that as customers, you have values. And if you don't agree with that brand's values, market research says you might not buy from them. Something to reflect upon there. But do you know, let's keep focused on the customer. Do you know what the values are of Vietnamese customers of Starbucks or potential customers? Do you know what their goals are? Do you know what their needs are? Do you know what their hobbies are? Do you know what they're interested in? Do they have a viewpoint on policy and politics? I don't know. You're young. Perhaps you don't. Perhaps you do. It would be wrong of me to assume because you're young that you don't have an interest in politics. But I might be right, I might be wrong. I couldn't answer that until I'd done research. And the honest answer is today, I don't know you well enough yet. The next one is behavioral. How often do you buy these things? What is your spending habits? Are you loyal and you don't really care? I just want a coffee. I'll go anywhere as long as it's close by and it's not too expensive. And to be honest, I only go once a month anyway. Then maybe they aren't the customer you should be targeting. Or if they are, how do we get them through the door more frequently? So I just want to add a layer to this, as I told you, just to play a kind of critical viewpoint on traditional marketing. That is market segmentation. You probably might have been taught that. Here, Seth Godin, as I mentioned earlier, has written a book on tribes. Now, this isn't a marketing book, but what it does introduce the concept of group dynamics and communities and what they need to kind of feel like they're part of something. Now, tribal marketing has similarities. They are interchangeable, these two approaches, but it tends to focus more on the psychographic and the behavioral rather than the geographic and demographic. Hence why I put a stamp over the top of those two. It actually gets more into what are your interests and what are your kind of personality traits and characteristics. But it goes one further than that. Remember when I asked you last week, why do you like your friends? Why do you feel comfortable with them? Why do you not like some people? Where do you hang out? Let me go one stage further this week. I guarantee when you hang out with your friends, you will have your own language. And I don't mean you don't speak English. I mean, there will be certain words you might use regular. There might be certain phrases you will use. Now we're starting to get into the more depths of what is the connectivity between those individuals. Hence the picture last week and earlier on today of tribes. So ask yourself, do you understand the nuances? What I mean by that, the detail, the kind of language. And I guarantee if I hang out with you for a couple of weeks, I would start to pick up on the language you're using because it would be natural for me to want to fit in. That is where tribal marketing takes it. It goes a lot further.
can I put one massive question in front of you, especially younger adults? They tend to say are very influential. Ask yourself, if you're going to look at a particular target group, who influences them? What influences them? What I'm really saying is, be curious and you will be fine during this project. You will excel, but you need to be curious. I'm going to stop there on consumer and kind of customer base because I don't want to overcomplicate the process for you. I just want you to recognize I'm walking through 3 stakeholders in this exercise or this project. Stakeholder number 1 is, who is my customer or who could be my customer? And ask yourself, do you segment it? Do you go wide? Do you look more detailed and look at the tribes in which Starbucks perhaps could do better? One more tip for you. It's called customer profiling. Chartered Institute of Marketing, step 2, mentioned profiling your customers. So I've introduced a framework of segmentation. I've now introduced a little bit more detail around how you look at the tribes, the connectivity, the language that those groups are talking, so you really understand them, what they wear. I guarantee people that hang out together sometimes dress similar haircuts, say similar things. You see what I'm getting? It's deeper, it's more of a connection. Now, let's just look at one more example, and I call it customer profiling. You might have seen this before, a very common term used in marketing, and I think a really good one. And what that is, if you want to, those who are creative, those who are perhaps more interested in the arts would enjoy this approach better. And that is, if I had to draw a customer of Starbucks, what would they look like? And you could see here, the example is saying, well, Maggie's 52. She lives in a 4-bedroom house. But Justin's 31, and he rents a 1-bedroom apartment. Mark's 22, and he lives in a 2-bedroom apartment uptown. Obviously, these are examples, okay? It's for you to kind of look at your cities and look at where you think you need to gather information. But I really like that sometimes from a creative perspective, rather than getting bogged down in kind of trying to just say geographic, demographic. We would do that, but maybe do it in a way saying, in a more artistic way, and say, can I draw what my customer should look like for Starbucks? Can I draw what that group would look like if you're that kind of creative person? But remember, I will be asking for you to explain the drawings with your research. And that's where it comes back to again. So there I want to stop with regards to customer base for now. Of course, I'll answer questions later, and I'll talk next week and the following week and help you as much as I can over the next few weeks. But just remind ourselves, customers, which ones should we focus on? Can we profile them? Do we know what the characteristics are? Do we know what they like and dislike? Do you know what groups they hang out in? And do we know the social norms is what marketers talk about? What are the social norms within that particular group? And I like, as I said, those who like drawing would probably enjoy that exercise. Let's go on to the next one. Gathering competitor intelligence. The Chartered Institute of Marketing offers you 7 leading questions, which I'm more than happy for you to kind of use as an anchor point, as a follow-on to your research. But again, I'm using a similar structure to what I've done with customers. I will give you a suggestion or maybe a framework you can adopt in order to analyze competitors. So the first question I got for you is, who are Starbucks competitors? Now, obviously, I said Coffee House and Highlands Coffee, but I haven't done the research. That's for you to confirm or not to confirm and to consider maybe alternatives. I did throw
a kind of curveball, is what we say in the UK, like a kind of a wicked question in it, or a wicked situation. And that is, maybe it's not just the coffee industry Starbucks are in. Maybe they're in the drinks industry. Maybe they're in the leisure industry. Maybe they're in the hanging out with friends industry, if that makes any sense. But who are their competitors? And I ask you to think about how you're going to gather that information. Secondly, what do they offer? So in other words, what products and services do they offer? Thirdly, what is their pricing policy? What does that mean? Well, that basically means, are they expensive? Are they average price? Are they cheap? Do they offer loyalty schemes? Do they reward? Do they give you discounts? Do they give promotions? What kind of company do you think they are from a pricing perspective? Now, if I said Louis Vuitton, Jimmy Choo, Chanel, Aston Martin, we might think luxury brands. If I say Zara, other main retail outlets that are not cheap, but not expensive, mainstream, average. You get what I'm trying to say? The coffee industry. Are Starbucks luxury? Are Starbucks average? Are Starbucks cheap? And I did ask you a question earlier about the customers, because you need to ask yourself, when you're thinking about their preferences, do you want luxury? Do you want cheap? Because some of the articles I've come across are based on Hanoi, particularly. There's definitely conversations about that debate. I'll leave that up to you and your teams. Fourth question. Who are your competitors' customers? How do they promote themselves? So now we talk about how do Coffee House and Highlands Coffee market themselves to Vietnamese people. Who are the suppliers is what the CIM asks. And what they mean by that is what makes up the product. I've let you in on Starbucks in the UK, used to talk a lot about triple roasting the beans. I've also let you in on the fact that the BBC article says, maybe the taste isn't quite right for this part of the world. Maybe they got it wrong. Maybe this isn't for them. Can I just remind you, for those who do like coffee, I'm not going to take a preference over Starbucks or not. Ask yourself, how does Starbucks do it in Italy? I can tell you, not very well. Maybe there's a reason for that. So I ask myself, as somebody outside Vietnam, somebody outside Italy, somebody in the UK that sees Starbucks frequently, everywhere in fact, is Vietnam another Italy? Is your culture never going to embrace Starbucks and what they represent? If you're coffee lovers, that I'm really interested in, genuinely. Number 7, what are their strengths and weaknesses? Which I understand is a very general, vague question. And trust me, I will help you with that shortly. So these are lots of thought-provoking questions. And I understand I'm bombarding you with questions now. But there are 2 questions when it comes to competitors. What are competitors saying about themselves? And that allows you to think about, where am I going to get the information from? I encourage you to use their website, to read the strategic documents that they will have on these large companies. I also ask you to think about what others are saying about your competitors. In other words, can you go on social media or go on to the competitors' social media sites and see how customers are responding? Can you go on to some kind of customer satisfaction portals? We have like Trustpilot in the UK and Google reviews, which you'd have as well. And ask yourself, what do people like and dislike about this competitor? Why are they going to them, or why don't they go to them? But the actions that the Chartered Institute of Marketing I encourage you to think about is,
Decide what you need to know about your competitors in order to make good decisions, and allocate the resources in order to get the information you need, okay? So now I want to be a little bit more explicit for you and use a good old-fashioned marketing structure that you would have been taught this, I know. But I guarantee that when I'm working with companies, I use this structure, I use it to reflect upon how I'm going to help out businesses. And that is a very simple structure which you would have come across the marketing mix. Because I'm asking you to go and find out about Starbucks customers, and I'm asking you to go and find out about the competitors. But I guarantee, because I do this a lot with students in the UK, working with companies on projects like this, you will say, well, what information should I gather on them? And I appreciate you've asked questions today, and I can use those thought-provoking questions, and yes, you can. And you can use the frameworks I've talked about. But the reason why I've talked to you about competitors and customers is because I genuinely believe you won't go far wrong if you ask yourself the 7 P's when you are gathering data. Let me explain what I mean. When I'm thinking of Starbucks competitors, what products do they offer? What imagery are they trying to create? What experiences are they trying to create? What features does their product offer? What guarantees do they give to their customers? Now, these are obviously generic responses to the 7 P's. What you need to do is tailor these, obviously, to the coffee industry. The second P, price. I've already talked to you about that. Do they offer expensive products or cheaper products? What payment methods do they offer? Do they offer discounts? Are there any free elements? Do they give you any kind of loyalty scheme when it comes to pricing and value? Do you find that you go back to coffee house because you've been there 5 times, and if I go one more time, I'll get a free coffee? Do you go back to coffee house because if you go with your friends, one gets a free drink? I don't know. The third P, promotion. What is the message competitors are using to try and attract customers? And the same when it comes to customers. What social media channels are they using, right? Are they using any kind of partnerships? Are they using word of mouth? Remember I talked about influencers earlier? Are they using any kind of famous celebrities or influencers in your world, in your tribe that you follow? These are all indications which you will be able to get purely by searching the internet and looking at these companies' websites. The fourth P, place, or often we say distribution. Where do people purchase these products? Can I pre-order? I don't know, on Coffee House's website and say I want to pick up my coffee at 11 a.m. Or do I need to go into the store and queue for 20 minutes? What is the options I have in order to purchase the products and services that they are offering? People. What kind of people work at Starbucks? What kind of people work at Coffee House and Highlands Coffee? Is there a flavor to that? Is there a tone to that? And you know what I mean? You look at me, right? We joked last week around a picture of me being an old man and you being young and fresh. That's halfway true. Do you want me serving you coffee? Maybe not. Maybe you want somebody that's your age. Maybe you want somebody that's got tattoos and piercings. Or maybe you want somebody that is, I don't know. What do they represent? Are they polite? Are they nice to you? Do they chat to you? Or do they just kind of move on? All these 7 P's of marketing really help anchor what kind of data you want to gather. 6 P, process. How do they deliver the product consistently? And that can come down to reviews and ask yourself, are customers happy with the process they're going through? As I've told you already, I'm getting wind back in the UK that maybe the taste isn't right, but that's for you to consider. And the physical evidence down to, do you know what? I want to hang out there with my friends because that's cool.
I don't like hanging out there. Why? Because just it's for old people. It's not cool. I can't have a conversation in private, or I go there and they allow dogs and I don't like dogs, or whatever it might be. Or I like dogs and I can't take my animal with me, so I can't take my pet with me, so I don't like the coffee house. I don't like the music they play there. It's not my scene. All these subtleties give a sense of, is that where you and tribe hang out? Which takes us back to the very beginning of today, and that is, as Seth Godin put it better than me, the future of marketing is about who wants to hear from you and who's talking about you. That's your job in this project, is to know what your customers want from you, what your competitors are saying to them, and why they listen to them and why they don't listen to Starbucks, or why they engage with them and they don't engage with Starbucks. But everybody, I don't want to tell you how to do this project. I want you to have fun with it. I want you to own it. I'm just giving you suggestions. They are purely suggestions, but I would encourage you to remember the 3 words or the 3 phrases I've mentioned today. And that is, in your groups, are you demonstrating curiosity? Are you showing a hunger for information? And are you being open-minded and not just doing research based on what you think you want to see and what you would like from Starbucks, which is fine, by the way, because you could be that target audience. But I want you to consider there are alternatives, not just your type of tribe. And that's being critical. So that's where I'm going to stop for today. That I just introduced. What have we done? How do I gather information on customers? Well, I need to identify customers by looking at segmentation or identifying tribes. How do I do that? Well, I consider either a traditional approach of geographic, demographic, psychographic, behavioral, or I look more detailed than that and look at the tribe's language and the social norms. Either one or all of the above is great. I don't disagree with any of it. Or maybe I'm more artistic and creative, and I'm just going to kind of create a character or characters that I think Starbucks should be engaging with. And I'm going to create research to explain who they are and why they dress like they do and what music they like and why they like to hang out with friends. And that's the richness I'm looking for there. The second part, competitors, being curious about what products they offer, what messages they're using, and whether they are doing a better job than Starbucks of creating a connection with the target audience. And apart from that, have fun with it. So I'm going to come back on camera, and Kat, back to you. Okay, thank you Martin. Các em có câu hỏi nào với thầy không? Nếu mà có thì mình có thể raise bây giờ, còn không thì cô sẽ cho thầy rời đi trước rồi cô sẽ tóm ý lại. Hoặc là các bạn nếu có câu hỏi khác á, thì các bạn có thể là gõ trong cái group chat hoặc là gửi email cho cô nhé. Thì cô sẽ gửi cho thầy và thầy có thể là giải thích, giải đáp cho các bạn vào ngày tuần sau chẳng hạn nha. Okay. So Martin, I'm asking the student if they have any question, they can type down in the chat box or they can raise a question now. If not, then I ask them just send me the email with the questions and then I can forward to you. Maybe you can explain to them in the next session or something like that. Vậy thì cô xin check nha, tất cả các nhóm luôn. Cô sẽ đếm từ 1 đến 5 đó, các bạn có câu hỏi các bạn có thể giơ tay lên nha, để cô biết với thầy, còn không thì cô sẽ tóm ý lại cho các bạn, được không ạ? Cô check từng bạn đi ha, cho nó dễ. Bên Mỹ Đình mình có câu hỏi nào không nè? Mình có thể mở loa ấy, khỏi gõ cũng được, mình có thể mở. Dạ không ạ. Rồi phía bên Cầu Giấy thì bên thầy ở phía bên Cầu Giấy mình có thắc mắc gì không ạ? Ngọc Ánh nữa nè, Khánh Linh. Cô hỏi từng người nha. Bên Cầu Giấy nếu không có thì mình có thể cho trả lời hoặc là mình gõ vô dùng. Dạ vâng, bên Cầu Giấy không có câu hỏi gì đâu ạ. Ngọc Ánh, bên bạn Ngọc Ánh thì sao ạ?
Em không ạ, chắc là em sẽ gửi mail hỏi sau. Ok, Khánh Linh. Dạ em không ạ. Rồi, thế thì bên Thảo Vi và phía bên Delay Campus thì có cái gì để thắc mắc không ha? Cô là và em nói luôn cho cô hay là nói cho thầy luôn ạ? Em hỏi thẳng với thầy đi cũng được mà. Sorry, are there any limits to ideas? Can we come up with new projects or just focus on promotion? Sorry. Martin, they have the question, any limit in the ideas or they just focus on promotion? That is entirely up to your group based on where you think you want to focus your research. So the reason why I give you the 7 Ps is because as a group, you might say, we feel our research has identified this issue with products and the service. We need to focus on that. What is it that the customers want from the product and service? What is it that our competitors are doing better with the product and service? You might say that actually a little bit of research has identified there's nothing really wrong and the products are very similar. Nobody really cares that much about the taste. It's more about you're just not connecting with them. There's a problem with the fact they don't even know Starbucks exists. So by giving me a narrative of that, then of course I'd expect more research on the promotional aspect. So the answer to the question is you could do 1P, 2Ps, 3Ps, 4Ps, 5Ps. It's up to you. But what I'd like you to consider is the story you're putting together. So if you're putting a lot of emphasis on promotion, then what you're saying is Starbucks need to do better at raising their awareness and engagement. And that's totally fine. All of these are going to be useful to them. So the answer is you choose which ones you think are best. I would encourage you to potentially not try to do all 7 because that's going to be very difficult to gather research on all of that. You could, but I would encourage you maybe to focus on 2 or 3 and say, I want to zoom in on those. But you're more than welcome to focus on one and say, our group are going to own the fact that we're all about promotion and we are here to advise the client on how to promote better. Great. Nothing wrong with that. That's absolutely fine. Thank you, Martin. Thì cô giải thích lại ha, ý của thầy đây, thầy không giới hạn cho các con ở trong chuyện là con muốn dùng những cái muốn phân tích 1 piece hay 2 piece hay 3 piece hay là 7 piece. Thật ra thì cái này nó sẽ tùy thuộc vào cái ý định của nhóm của mình. Giống như cô nói vào tuần trước ấy, thật ra là sẽ không có limit, và những cái gì mà thầy hướng dẫn ngày hôm nay á, nó sẽ là cái tiền đề để các con bám vô, và con sẽ dựa vào những cái nghiên cứu của các con, những cái quan điểm của mình để các con chọn một cái nhóm, một cái hướng mà các con có thể phân tích hơn. Nhưng mà tất nhiên thật như thầy nói đó, nếu mà phân tích cả 7 piece á, thì nó rất là lớn, thì có thể về thời gian này, về khả năng của mình thì nó có thể là chưa cover tốt được, thì các con có thể chọn focus vô một cái, ví dụ mà các con cảm thấy các con giỏi đủ, hoặc các con cảm thấy là các con tìm thấy được cái điểm mà các con muốn nói đến. Về khía cạnh này thì lát nữa cô sẽ tổng quan lại tất cả các cái ý cho mà hồi nãy thầy vừa giảng để cho mình nắm lại. Nhưng mà ví dụ đối với cái này thì cô sẽ nói rõ hơn một chút này. Ví dụ như khi mà các con muốn quyết định các con làm promotion hay product hay price hay bất cứ cái gì đi, thì cái điểm đầu tiên cô nghĩ đầu tiên nha, các con không nên chỉ dựa vào là quan điểm của các con không, các con nghĩ rằng bên Starbucks thì cần focus for promotion, mà cái điểm mà các con cần làm điều đầu tiên á, là đó là quan điểm của mình, nhưng mà mình phải cần chứng minh lại bằng cách là mình nghiên cứu thử lại coi thật sự Starbucks không tốt ở phần promotion hay thật sự cái phần nào Starbucks sẽ yếu hơn. Đó là cái lời góp ý của cô. Vì á, mọi chuyện nó đều cần một cái mà thầy hồi đầu thầy đã nói đấy là evidence. Các con không thể chỉ đứng trên quan điểm của mình. Cái đó là sự khác biệt khi mà các con học ở cái cấp 3, cấp 2 và khi các con lên đại học và lên cao đẳng, thì mọi cái vấn đề của mình nó không xuất phát từ quan điểm khách quan, chủ quan của mình. Nó nghĩa là ý kiến ở đây là objective và subjective ấy, là chủ quan và khách quan. Muốn mà cái suggestion hoặc là cái recommendation của mình mà nó có cái tính valid này, nó đúng này, thì các con phải cần có cái quan điểm khách quan và nó dựa trên gì, những cái nghiên cứu, những cái đọc tài liệu của mình thì mình mới đưa ra được cái đó, nó sẽ tốt hơn ha. Rồi còn cô cảm ơn phía bên mình còn câu hỏi nào không? Nếu không cô sẽ chuyển qua bạn Thảo Vi để cô hỏi coi bạn còn câu hỏi nào không.
Thảo Vi ơi, mình có câu hỏi nào không ạ? Con có thể mở loa để trả lời được không ạ? Câu hỏi nãy giờ nhưng chưa thấy Thảo Vi trả lời thì thôi, ok. Nếu có gì thì con có thể gửi email nhé. Hi Martyn, I think that's all for today. Thanks so much for your presentation today. And I will share the slide with the students and the lecturers from the Việt Mỹ College later on. And you just let me know the date that you think workable for you. Then I will check with the school later on, okay? Thank you so much, everybody. Have a good day. Bye-bye. Bye. Bye, thank Martyn. Ok, các bạn ơi, giờ thì cô chỉ tóm lại ý thôi. Thì như các bạn có thể thấy á, là về cái chủ đề này á, thì ngày hôm nay thầy rất focus vô 3 cái điểm chính. Thực tế khi mà thầy đưa cho mình coi á, thì các bạn có thể thấy là macro và micro thì thật ra ý đơn giản. Có rất nhiều cái mà khi mà mình đánh giá về một cái doanh nghiệp, ví dụ như là supplier là người cung cấp này, đối tác này, rồi những cái tình huống chung quanh của đất nước đó, ví dụ như là tình hình chính trị, rồi quan điểm cuộc sống này kia, tất cả rất là nhiều các yếu tố như vậy để mình có thể đánh giá được cái tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp, hoặc là cái thế mạnh, hoặc là những cái khó khăn mà doanh nghiệp đối mặt. Nhưng mà vì các em còn nhỏ và vì đây là một cái đề tài mà để cho các em lần đầu có thể là trải nghiệm thử thôi, nên thầy muốn mình chỉ focus vô 3 điểm chính. Đó là đầu tiên là vấn đề ở bên trong của Starbucks, cái internal issues, là bên trong Starbucks khi mình nhìn vô thì Starbucks hiện giờ nó có những cái điểm gì. Và ngoài ra nữa thì mình sẽ đối chiếu ngược lại là đối với khách hàng, là bên customers á, mình sẽ đánh giá về phía khía cạnh customer. Và kế nữa là vấn đề về đối thủ, mình sẽ căn cứ vào 3 điểm đó để mình đánh giá đối với cái đề tài này thôi, để nó vừa phải nhất cho các con tại thời điểm này. Thì bản chất á, thì thật sự ra khi con thấy á, khi thầy nói đến là về customer á, thì thầy cho các con rất là nhiều cái step rõ ràng như vậy. Thì đơn giản cô chỉ muốn nói là khi các con muốn bán một cái gì đó, các con cần phải biết các con muốn bán cho ai. Bây giờ nhá, mới một cái sản phẩm như là cà phê như vậy, có thể có rất nhiều người cùng vô cái cửa hàng đó các con. Nếu con không thể nào thỏa mãn hết tất cả những người bước chân vô cái cửa hàng đó, và con mong đợi là họ quay trở lại, sẽ có những khách gọi là khách vãng lai, những khách mà con sẽ focus, sẽ biến họ thành những người mà kiểu là loyal customer của mình, là những khách hàng mà trung thành, những khách hàng mà thường xuyên quay trở lại. Vậy thì ý của thầy đây là gì? Mình cần phải xác định nhóm khách hàng nào là nhóm mà mình cần focus vô đối với cái sản phẩm mà mình muốn bán. Vậy vì làm sao mà mình xác định được cái nhóm khách hàng nào gọi là nhóm khách hàng mà mình cần focus vô? Nó sẽ dựa trên rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như trong truyền thống, marketing truyền thống, người ta sẽ dựa theo vị trí địa lý, độ tuổi, giới tính chẳng hạn. Nhưng mà thực tế luôn á, là càng ngày khi mà cái lý thuyết về marketing ngày càng phát triển thì đó vẫn chưa đủ. Nó sẽ còn rất là nhiều. Ví dụ bây giờ nhé, nếu mà nói đúng thì khu vực các con có thể thấy ở Hà Nội chẳng hạn, thì nó đã cùng trong một khu vực rồi, thì thật sự ra có thể về vị trí địa lý nó không còn quá là applicable được áp dụng, và nó có thể cho các con được cái sự khác biệt ở từng cái nhóm khách hàng, từng đối tượng. Vậy mình phải dựa vô cái gì? Mình có thể phải dựa vô độ tuổi này, nhóm tuổi này, giới tính này, hoặc là cái cách tiêu xài, thì nó sẽ dựa trên là cái tính cách, hoặc là cái nhóm mà nó dựa trên là nhóm công việc này. Ví dụ nhá, cô nói đơn giản cho các con, ví dụ như những người công nhân, họ có thật sự là khách hàng của Starbucks hay không, hay là chính là những người dân văn phòng hơn, hoặc là những bạn sinh viên, học sinh hơn đó. Bây giờ thì chính vì cái đó nó sẽ liên quan đến psychology này, behavior này, những cái hành vi mà tiêu xài chẳng hạn. Tại khi mà mình xác định được cái nhóm khách hàng như vậy thì mình mới biết được cái chiến lược để mình có thể đưa ra, để mình làm sao thu hút cái nhóm khách hàng mà mình muốn thu hút. Ví dụ như nếu mà mình dựa trên là đây là nhóm văn phòng đi, nếu mà nó liên quan đến nhóm văn phòng thì trong cái nhóm văn phòng đó thì cái hành vi của những người mà dân văn phòng họ sẽ có tính cách như thế nào, họ sẽ tiêu xài ra sao, họ thường quan tâm đến cái gì, thì đó chính là cái cách để các con bắt đầu tiến hành nghiên cứu.
Các con có thể dựa trên những cái mà cơ bản hiểu của mình, hoặc là các con có thể làm survey đến từng cái cửa hàng như vậy. Con chọn ví dụ như là đơn giản hỏi 10 người, cơ hội đánh dấu hoặc này kia, chọn những cái kiểu là questionnaire. Nghĩa là mình phải bắt đầu từ từ định hình ra. Nếu mà các con chưa định hình được cái nhóm khách hàng của mình thì có thể dựa qua survey để định hình. Cô không đi sâu vô, tại vì các con sẽ có các thầy, rồi các con sẽ có bên SEKI thì có thầy Tạ Hà Phương nữa, thì sẽ hỗ trợ các con làm cái này. Ý cô chỉ muốn nói cho con biết ngày hôm nay thầy đang muốn nói về vấn đề đó. Rồi thầy đưa cho các con những cái ví dụ, thầy đưa cho con ví dụ là về cái customer profile, là 3 cái hình customer profile, thì các con có thể thấy là tại sao thầy lập như vậy. Nếu mà con nhìn kỹ vô 3 cái hình mà thầy đưa của 3 người, các con sẽ đọc kỹ vô, con sẽ thấy cỡ nào các con cũng sẽ được tìm thấy một vài cái điểm chung. Chính những cái điểm chung đó là cái mà nó định hình lên cái characteristic hoặc là cái tính chất của cái nhóm khách hàng mà Starbucks cần focus vô chẳng hạn. Rồi bây giờ để đánh giá về competitor thì thầy cứ nói đến Coffee House và Highlands, nhưng mà nếu các con nghe cho kỹ thì thầy không hề quy định là thầy không hề quy định là con phải làm về Coffee House hoặc là Highlands. Thầy nói đó là cái thầy tìm thấy. Vậy giờ cái câu hỏi của các con có thể hỏi ngược cô là vậy thì bây giờ làm sao xác định được ai là competitors? Một cái gợi ý của cô nha, đó là con có thể hỏi ngay cái người mà mua hàng ở Starbucks bên cạnh Starbucks thì chị có hay mua ở ai không? Đó là một gợi ý thôi để cho con có thể tìm ra. Và khi các con hỏi được một vài người, con sẽ bắt đầu có được cái bài mại trong đầu, những cái tên của những cái cửa hàng coffee mà những người đó đi chẳng hạn, ví dụ như vậy. Rồi từ cái đó các con có thể tự lên những website của họ con coi, bên những cái trang social media để được đánh giá. Thầy đề xuất đó là cái cách bắt đầu các con đi vô để các con tìm hiểu về competitor. Và khi các con tìm về competitors, con sẽ bắt đầu thấy là thật ra 7P thì nó là lý thuyết thôi, nhưng mà thật ra nó xuất phát điểm từ những cái đánh giá quan sát từ trước đây thôi. Đơn giản các con mở website của một cái thằng lên, hoặc là con vô một cửa hàng, cái con điều đầu tiên là con sẽ thấy cà phê Starbucks hình như hôm nay nó không có được ngon bằng thằng Highland chẳng hạn. Ví dụ như cô có một số phụ huynh bố mẹ cô sẽ thích cái vị của Highland hơn, thì đó là product đó con. Rồi xong ví dụ như cái bữa con nói là ôi Starbucks mắc lắm mà bên coin nó rẻ hơn, hoặc là như thế nào đó, đó là price đấy. Xong rồi các con thỉnh thoảng con so sánh, hình như hôm nay đợt này Starbucks có cái sản phẩm này nè, có cái khuyến mãi này nè, đi nó sẽ thích hơn. Ví dụ nó liên kết với thẻ Visa, hoặc là Katina có cái đợt nó có cái hình gì chú rồng hoặc này kia, nó làm cho cả một nhóm giới trẻ cứ nhăm vô trong đó để mua, thì đó là promotion đấy. Nó nghĩa là gì? Thật ra những cái mà thầy ghi các con nghe nó hơi mang cái tính lý thuyết, nhưng thật ra nó là đều từ trong cuộc sống ra. Nếu con liên đới như vậy, con sẽ dễ hiểu hơn về cái ý của thầy đang nói. Hoặc con thấy là Starbucks rất thông minh. Hiện giờ nhá, cô thấy ở trong Việt Nam, trong Hồ Chí Minh thôi, ở tại các cái ga metro, Starbucks sẽ có một cái cửa hàng Starbucks ngay tại đó. Vậy là đó là place đó con. Tại sao thông minh? Bây giờ nhá, con đi metro xong, khi mà con đi xuống đi lên, chắc chắn con phải đi ngang qua, thì thường thói quen có thể mua một ly cà phê, có thể mua cái gì đó, hoặc là đang chờ metro thì tôi mua một ly, xong tôi lớn lên tôi chờ ga, chờ tàu. Đó chính là những cái sự thông minh khi mà chọn những cái vị trí địa lý chẳng hạn. Thì đó là place. Thì khi mà cô nói như vậy để cho mình có thể hiểu được, thật ra cái lý thuyết thầy đưa ấy thì nghe có thể nó hơi phức tạp, nhưng bản chất nó chỉ là trong cuộc sống thôi. Nhưng mà người ta sẽ tóm lại cho nó thành từ cái theory một để cái con bám vô con làm. Và cái cuối cùng mà thật ra thầy có nói, thì thầy muốn cái gì trong cái bài này? Thầy muốn rằng thấy được cái sự tò mò của các con, và cái sự khao khát, là cái chữ hunger thầy dùng đấy, khao khát cho kiến thức. Tại vì để làm một marketer con phải tò mò. Nó phải tò mò cái sản phẩm này nó như thế nào, nó có những cái gì, nó bán ra sao, nó cho những ai. Hunger là cho kiến thức là sao? Là các con không chỉ đứng trên quan điểm của mình, các con không chỉ đọc một vài tài liệu và cho nó là tất cả, là nhìn nó hơi bị phiến diện, nó không có mang tính khách quan mà nó tính chủ quan. Hoặc con chỉ đơn giản là dựa trên một vài người bạn con nói cái này, thế là con nghĩ là sản phẩm nó là như thế. Ý của thầy là phải hunger for information, nghĩa là con phải có sự khao khát về thông tin. Và kế đến thầy muốn cái gì? Thầy muốn các con dựa trên cái đó, các con có thể phát triển cái ý của mình như thế nào, nghiên cứu nó ra sao. Đó là cái điều mà thầy muốn thấy qua cái bài này, chứ không hẳn là các con phải làm một cách hoàn mỹ, là thầy có bao nhiêu cái step là con phải đi theo hết tất cả, hoặc con phải cover hết 7 piece, thì cái đó không phải là như vậy.
hãy chọn cái mà vừa tầm với nhóm của mình, và bỏ công bỏ sức nghiên cứu thật sự, chứ không phải là chỉ đi một chút chỗ này đi một chút chỗ kia. Thì tất cả những gì con làm, những tài liệu con có collect được thông tin thì nó sẽ làm cho con có cái nhìn khách quan hơn. Càng nhiều thông tin, càng nhiều tài liệu nghiên cứu thì chỉ làm cho mình nhìn được cái việc đó một cách chi tiết hơn, và sẽ đưa ra những cái đánh giá mà vô tình mình sẽ cảm thấy ngạc nhiên ở bản thân mình là mình có thể làm được như vậy ha. Cái đó là cái chia sẻ của cô dựa trên những cái mà thầy chia sẻ. Tất nhiên là cô sẽ không đi quá sâu vào chuyên môn, tại vì cô không phải là giảng viên. Cô xin lỗi là cô không phải giảng viên, chỉ là dựa trên những kiến thức cô có và trải nghiệm của cô làm ở vị trí là marketer, là cô là người đại diện trường thì cũng phải promote này, branding tên trường thôi. Thì dựa trên những trải nghiệm cô thể tổng hợp lại cho các con những cái điểm chính như vậy. Tất nhiên các con hoàn toàn có thể đặt câu hỏi với thầy. Còn ngoài ra nếu các con muốn, các con có thể gửi email cho cô sẽ giúp các con gửi email lại cho thầy Martyn để thầy có thể trả lời cho các con được. Và cảm ơn các con ngày hôm nay có thể tham gia khá là đầy đủ. Và nếu được thì cô sẽ nhờ các bạn trên đường link ở trong chat box, cái phần gọi là điểm danh, các bạn click vô đường link. Và nếu mà nhóm của mình mà ở cái campus đó, các bạn tham gia chung như thế này á, thì lát nữa thì nhờ các thầy cho các bạn click vô cái đường link đó để các bạn đăng ký và điểm danh nhé. Và như cô nói, có thể ngày hôm nay là ngày đầu tiên, thì cái ngày kế tiếp á, các bạn chú ý dùm cô, mỗi nhóm phải ít nhất có một bạn tham gia. Cố gắng là như vậy. Và những bạn không tham gia được thì nên có lý do, và cố gắng follow, check email đàng hoàng. Có những cái quy định gì đó thì nó thể hiện trong email, được không? Còn cái thắc mắc nào nữa không ha? Nếu có thì mình có thể mở loa lên nói chuyện nha. Còn nếu không thì cô xin phép được dừng bây giờ, và cô sẽ gửi cái recording, cái slide cho các con sau đó. Mọi người ơi, mọi người ok hết chưa ạ? Yên lặng quá. Dạ, ở bên cầu giấy thì là không có câu hỏi gì đâu chị ạ. Vậy cảm ơn thầy. Ở phía bên cầu giấy thì mình với vai trò mentor ở thầy, thì nếu mà có gì thì sẽ gửi cho thầy recording và cái slide. Và nếu mà thầy có, tại không biết thầy có trong cái group của Việt Mỹ với USW không, nếu mà thầy có thì thầy có thể follow trong đó, hoặc là thầy đọc một số câu hỏi mà cần thiết ạ. Dạ vâng. Dạ, với tại vì bên em thì sẽ liên hệ với cô Vân Bùi đúng không? Vâng ạ. Cô Vân Bùi nhiều nhất. Dạ, đó thì có gì nhờ thầy follow dùm. Dạ vâng. Cảm ơn thầy. Nếu mà thầy không có câu hỏi gì, thầy có thể rời đi trước cũng được, hoặc là một số các bạn đã điểm danh xong. Nếu bạn nào điểm danh xong rồi thì cho cô biết nha. Hoặc là bạn nào có vấn đề gì thì các bạn có thể nhắn. Cô sẽ chờ các bạn khoảng chừng 15 giây cho đến một phút. Nếu mà các bạn không có gì thì cô sẽ xin end cái buổi hướng dẫn ngày hôm nay nhé. Dạ vâng, Cảm ơn cô Kết. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn mọi người. Cảm ơn cô Phương ạ. Em xin phép được giới trước. Rồi ok, chào Ánh nhé. Ánh điểm danh rồi đúng không anh? Dạ vâng, em kiểm danh rồi ạ. Ok, rồi chào con nhé. Khánh Linh điểm danh nhé con nhé. Dạ anh điểm danh rồi ạ. Ok. Bạn Vi thì bạn Vi đã điểm danh chưa nhỉ? Phía bên Delay Campus thì mình có điểm danh chưa? Dạ con điểm danh rồi ạ. Ok, cảm ơn Vi nhiều nhé. Mà mình nhớ mình điểm danh mà mình làm cho nhóm thì mình nhớ ghi cho nó rõ nhé, nó không tội nhóm mình đấy nhá. Ok, nếu mà mọi người đã điểm danh hết rồi thì cô cảm ơn, và cô mong là ngày hôm nay mình đã nắm được tất cả những cái điểm quan trọng để có thể có một cái định hướng để làm bài rồi. Nếu mà các bạn có câu hỏi nào thì các bạn nhớ là có thể email. Thì email ở đây sẽ có thể là nhờ cô Vân Bùi cung cấp email để cho các bạn có thể email cho cô, hoặc là bên SEKI. Thì thật ra là email là các bạn có thể email đến cái địa chỉ email mà các bạn đã nhận được email xác nhận ấy là được. Cô sẽ dựa trên cái đó để cô xử lý. Và rất là welcome các bạn, nếu các bạn có câu hỏi dành cho cô cũng được, cô có thể giúp được gì thì cô sẽ giúp. Và ngược lại tất nhiên là nhờ các thầy cô ở phía bên trường Việt Mỹ và anh Phương ở bên SEKI hỗ trợ các bạn nhiều hơn nha. Chúc các bạn làm việc thật tốt làm bài thật tốt nha mọi người ơi. Rồi cô chào nhé. Bye, chào cả nhà. Em chào cô ạ. Chào con, chào con. Chào cô. Bye bye. Mở cam.
thì kết thúc.